안녕하세요. 4차 산업혁명 기획 2주 3차 강의를 시작하겠습니다. 2주차 강의는 Connecting the Dots, 여러 점들을 연결하는 것을 하고 있는데 그 점들 중에서도 핵심은 인공지능입니다. 오늘은 구글이 제공하는 AI 플랫폼을 이용해서 기획자들도 쉽게 돌려볼 수 있는 머신러닝을 소개해 드리도록 하겠습니다. While machine learning might be a great conversation topic at dinner parties, it's even more useful with code. In this episode, we're going to train a simple classifier using only a handful of lines of code. In fact, here's all the code that we'll look at today. 오늘 이 한 페이지만의 코드로 머신러닝을 할 수 있다는 것을 보여드리겠습니다. To train our classifier, we'll use TensorFlow, Google's open source machine learning library. 우리는 텐서플로우를 쓸 텐데 구글의 오픈소스 머신러닝 라이브러리입니다. TensorFlow has a pretty large API service, but the part we care about today is just the high-level APIs, called estimators. 우리는 에스티메이터 API를 사용하겠습니다. Estimators package up the training loop for us so that we can train a model by configuring it rather than coding it by hand. 우리는 손으로 일일이 코딩하는 것이 아니라 컨피규어 하려고 합니다. This takes away much of the boilerplate, allowing us to think at a higher level of abstraction. And this means we'll get to play with the interesting parts of machine learning and not get too bogged down in the details. 코딩 대신 컨피규어를 하게 되면 디테일에 대한 고민 없이 하이 레벨에서 머신러닝을 생각할 수 있게 합니다. Since we've only covered linear models so far in this series, we'll stick with that here and revisit this example in the future to extend its capabilities. 먼저 리니어 모델을 하고 나중에 기능을 더 확장하도록 하겠습니다. So with that, let's dive right in and go to our Jupyter Notebook. 본 강의는 기획 강의이기 때문에 여러분들이 주피터 노트북을 직접 사용하실 필요는 없습니다. 그러나 4차 산업혁명 시대에는 기획자도 또 디자이너도 간단한 스크립트 프로그램을 짤 수 있는 능력을 가지는 것이 중요합니다. 여러분의 운영체제가 윈도우라면 아나콘다 인바이러먼트를 설치하심으로써 주피터 노트북을 사용하실 수 있습니다. 또한 아래 왼쪽에 있는 스파이더를 이용해서 텐서플로우를 임포트한 파이썬 프로그램을 돌릴 수도 있습니다. Okay, so here we are in our Jupyter Notebook. And the first thing that we'll do is import TensorFlow as TF and NumPy as NP. I like to print out the version number of TensorFlow to confirm which version I'm using. 텐서플로우와 numpy 라이브러리를 임포트하는 것은 처음에는 그대로 따라하십시오. 이때 as는 tf나 np처럼 짧은 약자로 부를 수 있게 해줍니다. 프린트 버전이 중요한 이유는 버전에 따라 프로그램이 동작하지 않을 수도 있기 때문입니다. This week, we'll be building a model to distinguish between three different types of very similar flowers. I realize that this may be less interesting than the beer and wine from the previous episode, but these flowers are a bit more difficult to distinguish, making this a more interesting challenge. In particular, we'll be classifying different species of iris flowers. 우리가 지난 시간에는 색과 비중이라는 두 개의 애트리뷰트를 가지고 비오냐 와인이냐를 판별하는 머신러닝을 했습니다. 이번 시간에는 좀 더 어려운 문제로 애트리뷰트가 주어지면 세 개의 꽃 중에서 하나를 판별해내는 머신러닝을 하도록 하겠습니다. Now, I'm not sure I could pick out an iris flower from a field of roses, but our model is aiming to distinguish Iris setsota, Iris versicolor, and Iris virginica. 우리가 구별할 클래스는 세 개입니다. 애트리뷰트 값이 주어지면 세토사, 볼시칼라, 보지니카 중에서 하나를 선택하면 됩니다. We have a data set of measurements of the height and width of these flowers' petals and sepals. 인풋 데이터들은 꽃잎의 폭과 길이, 꽃받침의 폭과 길이입니다. 여기서 페럴은 꽃잎, 세펄은 꽃받침을 뜻합니다. 오늘 우리가 해야 되는 것은 이 네 개의 애트리뷰트 값이 주어지면 우리가 머신러닝을 통해서 세 개의 꽃 중에서 하나를 클래시파이 하는 것입니다. These four columns will serve as our features. 처음 네 개 컬럼이 input 혹은 attribute 혹은 feature라고 부르고 맨 마지막 컬럼은 output 혹은 class라고 부릅니다. 즉, 머신러닝은 attribute 값이 주어지면
classify, 분류를 할 수 있도록 학습하는 것입니다. So let's load our dataset in using TensorFlow's load CSV with header function. 먼저 베이스를 임포트하고 트레이닝 데이터 파일과 테스트 데이터 파일을 지정합니다. 그리고 트레이닝 데이터셋과 테스트 데이터셋을 각각 로딩하는데 이때 load CSV with header 파일이 사용됩니다. The data or features are presented as floating point numbers, and the label for each row of data or target is recorded as an integer. 함수의 파라미터에서 d타입은 데이터 타입을 의미하는데 feature, attribute는 32비트 플로잉 포인트로 지정하고 target은 인티저로 지정합니다. 0, 1, or 2, corresponding to our three species of flowers. target은 0, 1, 2의 세 가지 값을 가지는데 클래스의 세 가지 species, 종에 해당됩니다. Now, I've printed out the results of our loading, and we can see that we are now able to access the training data and the associated labels or targets using named attributes. 우리는 방금 전 로딩한 attribute 데이터와 target을 프린트해 볼 수 있습니다. 이때 target은 0, 1, 2, 세 가지 클래스 값 중 하나를 가집니다. Next, we'll build the model. To do this, we'll first set up the feature columns. 다음에는 모델을 만들 텐데 처음 피처 컬럼을 셋업합니다. Feature columns define the types of data coming into the model. We are using a four-dimensional feature column to represent our features and calling them flower features. 피처 네임은 플라워 피처로 하고 피처 컬럼은 애트리뷰트의 4개 개수에 대응해서 쉐이프는 4로 지정합니다. Building our model using estimators is super simple. Using tf.estimators.linearClassifier, we can instantiate the model by passing in the feature columns we just created. 에스티메이터 모델을 만드는 것은 간단합니다. estimator.linear classifier를 불러서 파라미터를 세팅 후 classifier 변수에 어사인하면 됩니다. The number of different outputs that the model predicts, in this case 3, n classes는 number of classes인데 이 경우에는 0, 1, 2, 3개입니다. and a directory to store the model's training progress and the output files. This allows TensorFlow to pick up training later on from where it left off, if needed. 모델 dir은 모델을 저장하는 디렉토리입니다. progress, 여태까지 진전된 트레이닝과 아웃풋 파일을 저장하는데 중간에 멈췄다가 나중에 다시 시작하는 데 사용되기도 합니다. This classifier object will keep track of state for us, classifier라는 오브젝은 학습 state, 상태를 추적합니다. and we are now almost ready to move on to the training. There is just one final piece to connect our model to the training data, and that is the input function. 우리가 모델과 아웃풋에 대해서 프로그램을 했기 때문에 이제 인풋만 프로그램을 하면 학습을 시작할 수 있습니다. The job of the input function is to create the TensorFlow operations that generate data for the model. 인풋 함수가 하는 일은 모델을 위한 데이터를 만드는 텐서플로우 오퍼레이션을 만드는 것입니다. So we go from raw data to the input function, which passes that data, that is then mapped by the feature columns to go into the model. CSV 파일에 로우 데이터를 인풋 펑션을 거쳐서 피처 컬럼을 만든 뒤 모델에서 이를 학습하는 것입니다. Notice that we use the same name for the features as we did in defining the feature column. This is how the data is associated. 우리가 피처 네임이라는 같은 이름을 계속 사용한 것을 주목하십시오. 이런 방식으로 association, 관련성을 갖게 합니다. Now it's time to run our training. To train our model, we'll just run classifier.train. 이제 준비가 다 됐으니 트레인을 하면 되는데 classifier.train을 사용하면 됩니다. With the input function passed in as an argument. This is how we connect our dataset to the model. input 데이터 펑션을 불러서 데이터를 모델과 연결시킵니다. The train function handles the training loop and iterates over the dataset. 트레이닝 펑션은 트레이닝 루프를 담당하는데 데이터셋의 train을 iterate, 반복합니다. improving its performance with each step. 이제 학습이 시작됐습니다. 매 스텝마다 점진적으로 모델의 성능이 개선됩니다. 현재 100단계 스텝마다 한 번씩 프린트를 하고 있는데 성능이 개선된 것은 로스 값이 감소하는 것으로 알 수 있습니다. And just like that, we've completed 1,000 training steps. Our dataset is not huge, so this completed rather quickly.
함수를 호출할 때 스텝스 파라메타를 1000으로 했기 때문에 1000단계에서 멈췄습니다. 이 경우에는 학습이 금방 끝났지만 좀 더 전문적인 프로그램으로 가게 되면 하루 종일 걸리거나 일주일씩 걸리는 일도 종종 있을 수 있습니다. 이러한 경우 스텝스를 줄여 정확도에서 손해를 보고 학습 시간을 줄일 수도 있습니다. Now it's time to evaluate our results. We can do this using the same classifier object from before, as it holds the trained state of the model. 이제 모델이 얼마나 잘 학습됐는지를 평가합니다. 이때 클래시파이어는 트레인된 모델의 스테이트, 상태를 갖고 있습니다. To determine how good our model is, we run classifier.evaluate and pass in our test dataset. classifier.evaluate 함수를 부르고 인풋으로는 CSV 파일에서 읽어드린 test셋을 전달합니다. Then we can extract the accuracy from the metrics that are returned. 96.6%. 그리고 실행하면 96%가 넘는 accuracy, 정확도를 얻었습니다. 이는 4개의 attribute, 즉 꽃잎과 꽃받침에 길이와 폭을 입력으로 주면 학습된 모델은 96% 이상의 정확도로 3가지 꽃의 종류 중 하나를 분류한다는 뜻입니다. 이러한 클래시피케이션은 이커머스에서는 고객의 상태를 분류해서 각각 적절한 대응을 하는 데 활용될 수도 있고, 스마트 팩토리에서는 기계 혹은 프로덕트의 상태를 파악해서 이에 대한 적절한 조치를 취할 수도 있습니다. Okay, let's pause here and review what we've achieved so far. The Estimator's API has given us a nice workflow of getting our raw data and passing it through an input function. 이제 아주 좋은 워크플로우가 만들어졌습니다. 먼저 로우 데이터를 얻어서 인풋 펑션을 통과시킵니다. Setting up our feature columns and model structure, 피처 컬럼과 모델 스트럭처를 지정합니다. 이때 attribute 4개 개수는 shape 파라미터로 지정합니다. running our training, and finally running our evaluation. 마지막으로 트레이닝을 하고 이밸리에이션을 합니다. This easy to understand framework allows us to think about our data and its properties rather than the underlying math, which is a great place to be. 이러한 하이 레벨 API는 기저에 깔려있는 어려운 수학 대신에 우리가 데이터와 그 특성에 대해서 생각할 수 있게 해줍니다. 기획자가 프로그래밍이나 수학 실력이 뛰어나지 않아도 많은 데이터 관련 일을 할 수 있게 도와줍니다. 다음에는 텐서보드라는 기능을 사용해서 여러분의 모델을 비주얼라이즈하고 디버그하는 방법에 대해서 보도록 하겠습니다. But with gigs of training data feeding into a complex model, that can get complicated. Thankfully, TensorBoard makes this a lot easier. 텐서플로우는 여러분의 머신러닝 모델을 쉽게 잘 만들 수 있도록 도와줍니다. Unlike traditional programming, machine learning can be very unpredictable. The quality of your data, along with the nuances of your model, including the many parameters that must be chosen, all have wide-ranging influences on the success or failure of the training process. 모델을 학습하는 데는 여러 가지 조절하는 파라미터들이 있는데 이를 어떻게 하느냐에 따라서 모델의 성공과 실패가 좌우될 수 있습니다. If only there was some way to track some of these metrics through the training process and also look at the structure of the model that we created. That would enable us to tune the model and debug problems that we see. 만일 우리가 트레이닝 프로세스 과정 중에 모델의 매트릭을 추적할 수 있다면 모델의 구조를 알고 파인 튜닝하고 디버그하는데 큰 도움이 될 것입니다. Now, this abstract process can be difficult to visualize, but luckily, TensorFlow has a built-in solution. 다행히 텐서플로우는 빌트인 솔루션을 가지고 있습니다. Meet TensorBoard, TensorFlow's built-in visualizer, which enables you to do a wide range of things, from seeing your model structure to watching your training progress. 모델 스트럭처를 볼 수도 있고 트레이닝 프로그레스, 진전 상황을 볼 수도 있습니다. TensorFlow uses the idea of computational graphs under the hood. 내부는 컴퓨테이셔널 그래프로 이루어져 있습니다. This means that instead of adding two numbers in the traditional sense, it constructs an add operator and passes in as inputs the values being added together. 예를 들어 2와 3을 더해서 5를 만든다면 컴퓨테이셔널 그래프는 가운데 add 오퍼레이터를 구축해서 2와 3을 인풋으로 패싱하는 것입니다. So when we think about TensorFlow training your model, it's really executing everything as part of its graph. 그래서 텐서플로우의 학습은 이런 그래프를 통해서 모두 이루어집니다.
TensorBoard can visualize these models so you can see what they look like, and more importantly, ensure that you've wired all the pieces up the way you want it to. 텐서 보드를 통해 이러한 데이터의 플로우 흐름들을 볼 수도 있고 데이터와 오퍼레이터 등을 서로 와이어업 연결할 수도 있습니다. Here's an example of a more complex version of a model graph being visualized by TensorFlow. Notice how TensorFlow allows us to zoom, pan, and expand elements to see more details. 복잡한 그래프도 줌잉하고 패닝하고 익스팬드 할 수 있습니다. This means that we can look at the model at different layers of abstraction, which can help reduce the visual complexity. 이러한 기능은 서로 다른 레벨에서 abstraction을 할 수 있게 해주고 이러한 기능은 복잡한 것을 다루는 데 큰 도움이 됩니다. Moreover, TensorBoard does more than just show the model structure. It can also plot the progression of metrics on a nice graph. Typically, we might plot things like accuracy, loss, cross entropy. 텐서보드는 모델 스트럭처뿐만이 아니라 accuracy, loss, cross entropy 같은 것들을 플롯할 수 있습니다. 보여지는 그래프는 x축은 스텝 수, y축은 로스를 나타냅니다. 스텝이 진행될수록 로스가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 또한 빨간색, 파란색처럼 서로 다른 란들을 한 번에 볼 수 있습니다. And depending on the model, different metrics can be important for you. And TensorFlow's canned estimators, they come with a set of values pre-configured to be shown in TensorBoard. So that serves as a great starting point. 모델에 따라서 중요한 매트릭이 다를 수 있습니다. 텐서플로우는 중요한 파라미터들을 프리컨피규레이션을 해두는 경우가 있기 때문에 그럴 때는 초기에 그런 것들을 활용하는 것이 좋습니다. For now, let's take a look at an example of TensorBoard with the linear model that we've been using so far. 우리가 지금까지 공부해온 리니어 아이리스 모델을 가지고 텐서보드를 사용해 봅시다. First, we'll start TensorBoard and point it to the directory where our model structure and checkpoint files are saved. 커맨드 윈도우에서 텐서보드 명령어를 수행하면 되는데 모델 스트럭처와 체크포인트 파일이 저장된 디렉토리를 파라미터로 지정합니다. This will start a local server on port 6006. And yes, that spells out Goog. 텐서보드 명령을 수행하면 로컬 서버를 포트 6006에 시작합니다. 구글의 GOOG와 모양이 같습니다. We can see here some of the scalar metrics that are provided by default with the linear classifier. 먼저 리니어 클래시파이어의 디폴트로 지정된 매트릭을 보실 겁니다. We can also expand and zoom into any of these graphs. 우리는 그래프를 익스팬드하고 줌인에 들어갈 수 있습니다. Double-clicking allows us to zoom back out. 더블 클릭을 하면 다시 줌아웃으로 되돌아갑니다. You can see our training progressed nicely with a decreasing loss over time. 우리는 그래프에서 시간이 지나면서 즉 많은 학습 스텝이 진행되면서 로스가 감소하는 것을 볼 수 있습니다. It's also clear that the training hasn't entirely completed, as the loss is still decreasing at a nice rate even at the end of training. 우리는 심지어 트레이닝이 다 끝난 다음에도 로스가 계속 감소하는 것을 볼 수 있습니다. So this might clue us in that perhaps we could run the training process a bit longer and get the most out of this training process. 여러분은 트레이닝을 더해서 더 좋은 결과를 얻을 수 있지 않을까 생각할 수 있습니다. Let's go over to the Graphs tab now. Notice that on the surface, the graph is pretty simple. We're able to expand each of these blocks by clicking the plus sign to see more detail. 각각의 블럭은 플러스 사인을 눌러서 확장할 수 있습니다. For example, if I expand the linear block, we see that it's made up of a number of subcomponents. 예를 들어 우리가 리니어 블럭을 누르면 여러 개의 서브 컴포넌트로 구성되어 있는 것을 볼 수 있습니다. And we can scroll to zoom in and out, as well as click and drag to pan and see other parts of the graph. 우리는 스크롤을 해서 줌 인아웃을 할 수도 있고 클릭 앤 드래그를 해서 펜을 하여 그래프의 다른 부분을 볼 수도 있습니다. Notice also that the names we gave our feature columns, like flower features, 우리가 feature, attribute 컬럼에 feature flower란 이름을 준 것을 기억하십시오. show up as named graph components. This can help with debugging and identifying how the graph is all hooked up. 이렇게 named, 이름이 붙여진 그래프 컴포넌트들을 보여줘서 디버깅을 돕고 모든 그래프가 hooked up, 서로 연결된 것을 보여줍니다. Most of TensorFlow's operations can be named, so that's a great way to clarify your models and see what's going on. 대부분의 텐서보드 컴포넌트들이 named, 이름이 있고 이것은 여러분의 디버깅을 도와줍니다.
Today, we learned that machine learning is much easier and more fun when you can visualize the model along with important metrics. TensorBoard allows you to do this with ease, and better yet, it's built into TensorFlow. 텐서보드를 사용하면 머신러닝이 훨씬 쉽고 재밌을 수 있다는 것을 배웠습니다. 그리고 텐서보드는 텐서플로우에 빌트인 이미 포함되어 있습니다. 동영상 학습 과제입니다. 이번에도 1주차처럼 자유롭게 주제를 잡아서 수행하시면 됩니다. 1주차 강의에서 kaggle.com을 소개해드리면서 많은 좋은 프로젝트들이 있고 데이터가 있고 또한 튜토리얼도 있다고 말씀을 드렸습니다. 이번 차수의 동영상은 kaggle 커널입니다. 데이터 사이언스를 익스플로어 탐험하고 여러분 자신의 일을 남들과 share, 공유하는 것을 알려드립니다. 지금까지 동영상을 보신 것으로 이번 차수 출석은 인정됩니다. On this episode of AI Adventures, find out what Kaggle kernels are and how to get started using them. Though there's no popcorn in this episode, I can assure you that Kaggle kernels are poppin'. Kaggle is a platform for doing and sharing data science. You may have heard about some of their competitions, which often have cash prizes. It's also a great place to practice data science and learn from the community. Kaggle kernels are essentially Jupyter notebooks in the browser that can be run right before your eyes, all free of charge. Let me say that again in case you missed it, because this is truly quite amazing. Kaggle kernels is a free platform to run Jupyter notebooks in your browser. This means that you can save yourself the hassle of setting up a local environment and have a Jupyter notebook environment right inside your browser anywhere in the world that you have an internet connection. Not only that, the processing power for the notebook comes from servers up in the clouds, not your local machine. So you can do a lot of data science and machine learning without heating up your laptop. Kaggle also recently upgraded all their kernels to have more compute power and more memory, as well as extending the length of time that you can run a notebook cell to up to 60 minutes. But okay, enough of me gushing about Kaggle kernels. Let's see what it actually looks like. Once we create an account at kaggle.com, we can choose a dataset that we want to play with and spin up a new kernel or notebook in just a few clicks. The dataset that we started in comes preloaded in the environment of that kernel. So there's no need to deal with pushing a dataset into that machine or waiting for large datasets to copy over a network. Of course, you can still load additional files into the kernel if you want. In our case, we'll continue to play with our Fashion MNIST dataset. It's a dataset that contains 10 categories of clothing and accessory types, things like pants, bags, heels, shirts, and so on. There are 50,000 training samples and 10,000 evaluation samples. Let's explore the dataset in our Kaggle kernel. Looking at the dataset, it's provided on Kaggle in the form of CSV files. The original data was a 28 by 28 pixel grayscale images, and they've been flattened to become 784 distinct columns in the CSV file. The file also contains a column representing the index, 0 through 9, of that fashion item. Since the dataset is already in the environment, and Pandas is already loaded, let's use it to read these CSV files into Pandas data frames. Now that we've loaded the data into a data frame, we can take advantage of all the features that this brings, which we covered in the previous episode. We'll display the first 5 rows with head, and we can run describe to learn more about the structure of the dataset. Additionally, it would be good to visualize some of these images so that they can have more meaning to us than just rows upon rows of numbers. Let's use matplotlib to see what some of these images look like. Here we'll use the matplotlib.pyplot library, typically imported as PLT, to display the arrays of pixel values as images. We can see that these images, while fuzzy, are indeed still recognizable as the clothing and accessory items that they claim to be. I really like that Kaggle kernels lets me visualize my data in addition to just processing it. So Kaggle kernels allows us to work in a fully interactive notebook environment in the browser with little to no setup. And I really want to emphasize that we didn't have to do any sort of Python environment configuration or installation of libraries, which is really cool. Thanks for watching this episode of Cloud AI Adventures. Be sure to subscribe to the channel to catch future episodes as they come out. Now, what are you waiting for? Head on over to kaggle.com
and sign up for an account to play with kernels today. Though there's no popcorn in this episode, I can assure you that Kaggle kernels. You gotta throw harder. Wait, are you gonna throw it this way or this way? Though there's no popcorn in this episode, I can assure you that Kaggle kernels are poppin'.